This video is about the chemical properties of metals and non-metals, means how the metals and non-metals reacts with oxygen, reacts with water, reacts with acids and reacts with bases. Now reaction of metals with oxygen. If a metal reacts with oxygen, the product will be the corresponding metal oxide. అంటే ఒక మెటల్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు దాని యొక్క మెటల్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when magnesium is burnt in oxygen, you will get magnesium oxide. When sodium is burnt, when sodium is reacted with oxygen, you will get sodium oxide. When aluminium is reacted with oxygen, you will get aluminium oxide. By this, any metal when reacted with oxygen, then the product will be the corresponding metal oxide. అంటే ఏ మెటల్ అయినా ఆక్సిజన్ తోటి కలిసినప్పుడు ఆ మెటల్ ఆక్సైడ్ ని పొందుతాం. కన్సిడర్ magnesium ribbon, and this is burnt. Burnt means this is burnt in presence of oxygen. So magnesium reacted with oxygen to get magnesium oxide. This magnesium oxide is a white powder, and I am taking that in a test tube and added sufficient amount of water to this. Then I am going to do the litmus paper test. Means I have two litmus papers, one is blue and other is red. When blue litmus paper is dipped in the test tube to touch the solution, then there is no change in the color of litmus paper, means blue remains as blue. When red litmus paper is dipped in the solution, this red litmus paper turns to blue. You have the knowledge about the litmus papers that red litmus turns to blue when it is kept in the basic solutions. అంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వైట్ పౌడరు, ఈ వైట్ పౌడర్ని టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకొని దానికి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి లిట్మస్ పేపర్ టెస్ట్ కనుక చేసినట్లయితే, అంటే బ్లూ లిట్మస్ని యూజ్ చేసి అట్నే రెడ్ లిట్మస్ని యూజ్ చేసి అసలు ఇది యాసిడా బేసా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని యూజ్ చేద్దాం. చూసినప్పుడు బ్లూ అనేది బ్లూగానే ఉంటుంది, అంటే ఎటువంటి మార్పు లేదు. కానీ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ని పెట్టినప్పుడు రెడ్ అనేది బ్లూగా మారుతుంది. మీకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారము ఏదైనా సొల్యూషన్లో రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ని ఉంచినప్పుడు అది బ్లూగా మారినట్లయితే ఆ సొల్యూషన్ బేస్ అని మనకు తెలుసు. అంటే ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది బేస్, అంటే మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ అనేవి బేస్ అని ఈ సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, ఎనీ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎ బేస్. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ is added with water in this experiment. So when this is added to water, you will get magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide or any metallic oxide when added to water, we get corresponding hydroxide. Hydroxide is nothing but base. Non-metal reaction with oxygen. When a non-metal like sulfur reacted to oxygen, then you will get sulfur dioxide. Repeat the same experiment with test tube and add some water, and litmus paper test should be done, blue litmus and red litmus. So when blue is dipped, it turns to red. When red is dipped, there is no change in the color of the litmus paper. అంటే ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ యొక్క పౌడర్ని మళ్ళీ అట్లనే తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసి సొల్యూషన్ లాగా తయారు చేసి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని కనుక దాంట్లో డిప్ చేస్తే రెడ్గా మారుతుంది. రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ని వస్తే ఎటువంటి మార్పు జరగదు. సో బ్లూ లిట్మస్ని రెడ్గా మారుతుందంటే దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ యాసిడ్. సో ఆల్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. వెన్ sulfur dioxide is mixed with water, you are going to get H2SO3, which is called the sulfurous acid. As it is acid, it is turning blue litmus to red. All the non-metallic oxides are acidic in nature. Now consider the reaction of metals with water.
For this I am going to take sodium. When it is reacted with water, you will get sodium hydroxide and you will get hydrogen gas and also a large amount of heat energy. అంటే ఒక మెటల్ని వాటర్తో కలిసినప్పుడు ఆ మెటల్ యొక్క హైడ్రాక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వెలువడుతుంది. దీంతో పాటుగా హీట్ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. ఈ హీట్ ఎనర్జీ ఎవాల్వ్ అయ్యే రియాక్షన్ని ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు. అండ్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ హైలీ ఎక్సోథర్మిక్ because sodium is highly reactive with oxygen and water. That's why it is not exposed to atmosphere. To store sodium, it must be stored in kerosene. అంటే సోడియం ఆక్సిజన్ తోటి వాటర్ తోటి చాలా విగరస్గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి సోడియంని అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు. సోడియంని స్టోర్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా కిరోసిన్లో స్టోర్ చేయాలి. బికాస్ సోడియం విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రియాక్షన్ విత్ కిరోసిన్. ఎనీ మెటల్ when reacted to water, it will give corresponding hydroxide and hydrogen gas and also large amount of heat energy. When the heat is evolved in a reaction, this is called exothermic reaction. So the metal and water reaction is exothermic. We have two types of reactions, exothermic and endothermic. Exothermic means heat is evolved in the reaction. If you touch the test tube or if you touch the beaker, you feel some hotness. So this is called exothermic reaction. And endothermic, in which heat is absorbed from the atmosphere. అంటే బయట నుంచి హీట్ తీసుకునే వాటిని ఎండోథర్మిక్ అంటారు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ఎ నాన్ మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్? Take a beaker and pour some water in this and keep a coal. A piece of coal is kept here. So what will happen? Is there any change in the coal or is there any change in the water? No. You may keep this for a long time, but there is no change here. By this I can say non-metals does not react with water. Almost all the non-metals will not react with water. Metal reaction with the acid. For this I am going to consider zinc and HCl. Take a test tube and keep some zinc granules. చిన్న జింక్ పీసెస్ని దాంట్లో వేయాలి and add sufficient amount of HCl. So what will happen? So Zn plus HCl will, after adding HCl, you observe some fumes here. If you keep a lightened matchstick here, అంటే ఒక వెలుగుతున్న అగ్గిపుల్లను కనుక ఇక్కడ ఉంచితే ఇట్ విల్ మేక్ ఏ పాప్ సౌండ్. ఇది పాప్ సౌండ్ చేస్తూ ఆరిపోతుంది. ద పాప్ సౌండ్ మీన్స్ ద ఎవాల్వ్డ్ గ్యాస్ విల్ బి హైడ్రోజన్. ఏదైనా రియాక్షన్లో నువ్వు వెలుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్స్టిక్ను ఉంచినప్పుడు అది పాప్ సౌండ్ చేస్తూ ఆరిపోతే అక్కడ బయటికి వస్తున్నటువంటి గ్యాస్ని మనం హైడ్రోజన్ అనాలి. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ hydrogen is coming out and also you will get zinc chloride. So when metal reacts with acid, any metal, and you will get hydrogen gas as the product. Hydrogen will be comes out. What will happen if I keep gold in the test tube and I added HCl to it, acid? Is there any reaction and is hydrogen gas is evolved? No, this will not happen because the reaction will not take place when gold is added to HCl. Why? Because gold is unable to displace hydrogen from hydrochloric acid. ఈ గోల్డ్ అనేది ఈ HClలో ఉన్నటువంటి Hని రీప్లేస్ చేసేటటువంటి రియాక్షన్ దానికి లేదు. We have some materials and I want to give you the activity series. This is the activity series in which the potassium is highly active. After that sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, plumbum, hydrogen, and then copper, mercury, silver and gold.
means potassium is highly active and gold is least active. These are not active materials. Means the activity is decreasing while coming from top to bottom and the increasing while moving from bottom to top. అంటే ఈ యాక్టివిటీ సిరీస్లో అన్నిటికంటే పొటాషియం ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉంటుంది, ఈ గోల్డ్ అనేది తక్కువ యాక్టివ్. పైనుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ ఆ రియాక్టివ్ నేచర్ అనేది తగ్గుతుంది, కింది నుంచి పైకి పోతున్నప్పుడు ఆ రియాక్టివ్ నేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ వెన్ these type of materials are mixed with the compounds having hydrogen, అంటే ఈ మెటీరియల్స్ హైడ్రోజన్ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ తో కలిపినప్పుడు ఇవి హైడ్రోజన్ ని రీప్లేస్ చేయగలుగుతాయి. ఎందుకు చేస్తాయంటే ఇవి హైడ్రోజన్ కంటే ఎక్కువ యాక్టివ్. కానీ ఈ కాంపౌండ్ ని కనుక మనం ఈ నాలుగిటితోటి కలిపితే అంటే రియాక్టివిటీ తక్కువ ఉన్నంత కలిపితే హైడ్రోజన్ ని ఇవి రీప్లేస్ చేయలేవు, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ వీటికంటే రియాక్టివ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ విల్ నాట్ బి రీప్లేస్డ్ వెన్ these things are added. That's why when gold is added to HCl, there will not be any reaction. What will happen if metals are added to bases? I want to give you one example. When zinc is added to a base sodium hydroxide, you will get sodium zincate plus hydrogen gas. Zinc is added to sodium hydroxide. If you balance this, this will be 2 and you will get sodium zincate. This should be read as sodium zincate and hydrogen gas. Here also you are getting hydrogen gas, but this reaction is not possible with all the metals. Metals react with acids and few metals react with bases like zinc and aluminum. The metals which reacts with both acids and bases are called amphoteric metals. Amphoteric means these can react with the bases as well as acids. For this I can give examples as zinc and aluminum. What will happen when a non-metal reacts with a base? For this non-metal plus base, I want to give you one example that when a non-metal like chlorine reacts with base like sodium hydroxide, you will get sodium chloride and sodium oxychloride or hypochlorite plus water. So this is the reaction here. So you will get a salt here. When a non-metal reacts with base, you will get salt. This is the reaction between non-metal and base. Of metals daily life lo etla use అవుతాయో ఒకసారి చూద్దాం. Few uses I am going to tell you. Copper and aluminum, these are used to make coins, wires and statues. Gold and silver to make jewelry, and iron, this is the most useful material. This is used to make vehicles, bridges, machinery and whatnot. Iron is used to manufacture many things. And tin is used to make cans. Lead, this is used to make batteries. And the non-metals like chlorine, this is used as bleaching agent or disinfectant. Disinfectant means this is used in the form of bleaching powder, and that is used to purify the water. And you have neon, this is used to make lamps or bulbs, and also electric appliances. And you have carbon. Carbon also have many uses. When carbon is in the form of a diamond, it is used to make jewelry, and when it is in the form of a graphite, this is used to make pencil leads, and this is used as lubrication.
ఐ మీన్ లూబ్రికెంట్ గా కూడా యూజ్ చేస్తారు. సల్ఫర్, this sulfur is used in fertilizers, in making gunpowder. Sulfur is used to make explosives, detergents,